A re rapele modimo mothata yotlhe wena o leng esi mo ba botlhalekiso rona ba tlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo gatsheng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Amen. Pray, be seated. Order, honorable members. Honorable members. Order. Honorable members, let's start with a few announcements. The first one is that we are delighted to welcome a delegation of 6 officers from the National Assembly of the Republic of Zambia, led by Ms. Cecilia Mambwe, Deputy Clerk, Corporate Affairs. The delegation includes Mr. Jimmy Sabi, Director, Tables and Journals Office, Mr. Melvis Shamakamba, Director, Security, Constituency Offices, Mr. Paulson Tembo, Systems Analyst, Systems Specialist, Ms. Sashia Nsunge, International Relations Assistant Secretary to the delegation, and Mr. Jason Manda, Sign Language Interpreter. The delegation is on a benchmarking study visit to the National Assembly of Botswana aimed at strengthening cooperation and sharing best parliamentary practices. The delegation will be in the country from today, 22nd, and over the coming days. Honourable members, please, I kindly invite you to join me in extending a warm and cordial welcome to our distinguished guests seated in the public gallery. Secondly, honourable members, I'm pleased to announce the appointment of 9 honourable members to the Parliamentary Committee on Intelligence and Security. This appointment is made in terms of Section 39 of the Intelligence and Security Service Act, and the following honourable members have been duly appointed. Honourable Dr. Unity Dow, who is also Mother of the House and member for Katling West. Honorable Kenny Kineturo Kapinga, member for Kavango West. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shashe West. Honorable Ompe Metsekwapa, member for Joanne Mabutsani. Honorable Tsenolo Bohatsu, member for Lentwele Taule Pep. Honorable Shima Monaheng, member for Molepolole South. South, yes. Honorable Tonolo Barongwang, member for Mogoditane, what's it, Mogoditane East. Honorable Brigadier Domkaza Mokwati, member for Letake. Nanabella Batute, release Kalama Kokorana. Some of our members, the following resolutions were agreed to yesterday at the General Assembly: that your bills will be debated and disposed of at second reading in 3 hours. Each policy will be debated and disposed in 3 hours. Each private member's motion will be debated and disposed of in 2 hours instead of 3 hours. Furthermore, at second reading of
all bills, including private members' bills. There will be a lead debater who will be allocated 20 minutes to debate, and all other members will be allocated 10 minutes. For private members' motions, the mover of the motion will present it in 20 minutes instead of 30 minutes. The minister responsible for the portfolio maintains the 20 minutes as per the standing orders, and the debate time for all other members will be maintained at 10 minutes. Now let us proceed to the business of today and deal with questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable. Enya hakitse motho go tlang gakola ndi go dumedise ke mise ba totlege. Ke bete se molangwana mototlege. Ka re ha ke lebella committee ya intelligence. Honorable Puli. Poha ha ke utlwa ke bala Honorable Musi. Yes. Yeah. He's on the list. I may have skipped him. My apologies. Yes, the other member include Honorable Kariso Thomas Musi, member for Khabane Mankhodi. Yes. Further procedure, Mr. Speaker. Yes, procedure, Leader of Opposition. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo le go amogela maina a komite e sa bolong go diega mme ne ke na le potso gore kana molao wa re go rerisiwa moeteledipele wa kganetso le motsamaisi wa dipuisanyo tsa palamente ke ne ka amogela lekolo le ne leng kopa gore ke ntshe maina ke akanya gore a ka tsena ka July 2025 so se ke re go diegile me aha lo sa dumalana le mangwe a maina a go tlhokagale gore lo itsisione lo mo kopile gore a tisa maina gore ho ga re dumalane nao re le puso kana re tla tsamaisa ya ka thulaganyo ya bogologolo ene re ngoregela le UDC bogologolo gore ke gore ha go twe in consultation with go le gantsi ga go tsebe so se buileng a sa tswe gape ga o tlhalosediwene ke batla gore gongwe re ne le kutlwisiso gore mo nakong e tlang a ke le moeteledipele wa kganetso ga go tweng ke re swe teng ha puso e sa dumalana le nna teng a ke tla tlhalosediwa gore ka re dumalane le wena ka mabaka mme ra tswalla pele kana o lo tla tsa tshwetso tse o di tsayang hela ebe go tsamaile hela yalo ke a leboga. Yes, indeed, Honorable Leader of Opposition. This was an announcement. There no kana announcement there. Asakantiri bulela hore inele clarifications. But I have noted what you have just said. In terms of the act, the requirement is that the Speaker and Leader of Opposition are consulted, and so that's what happened. I received a letter. Which also indicated that you have been written to. Then, some weeks ago, I received the list of members into the committee. So, because our Leader of the House is here, I don't expect him to rise and maybe respond. I think if there are issues, we may take them outside the chamber. Outside the chamber. But as far as I'm concerned, on my part, I think the consultation, in my view, has been adequate on my part. And if there are issues regarding consultation with the Leader of the Opposition, they can be raised with the Leader of the House. I say Leader of the House because is the Minister for State President, Defense and Security, and also Leader of Government Business. So, Ketsaro Hongwere re-handle ya Leader of Opposition. If I may, Mr. Speaker. Yes. Ke go tlile Mr. Speaker
ga gona bothata ke tla e sala morago le ba ba maleba kgang hela ke gore nna tshologelo ke gore ga motho a rile molao wa re ke go rerise ga a sa dumalane le nna ga go molato ke tshwanelo ya gagwe mme courtesy ya re o itsise yono mo consulta gore ke go utlwile mme ga ke dumalane kana ke go utlwile ke a dumalana ke a leboga. That's noted. Let's go to questions on our members. Honorable Mabuse Mopatipule, member for Kateng East. Ka o leboga motsamaisi dipuisong tsa parliament ke dumise matlotlegi potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Finance, I'm in receipt of a letter indicating or notifying me of the absence of His Honor the Vice President, who is outside the country today and tomorrow. But in the same letter, there's an indication that Honorable Muluti is acting in his capacity. But me the leader of the House, Akitsore, Nelura Hanse Ankakarap. Mr. Speaker, basantse ba tshwaregile ke tsaro ba mo tseleng go tswa go kabineteng ke ne ka ikopa pele ga etso mme ke tsaro ba mo tseleng. Mr. Speaker. Hang on. Procedure, Honorable Musi. Speaker, ke ne ke re tata mme gone ha o lebeletse parlamente ya gagwe e tsamaya sentle kana maabane o letse o re biletse General Assembly rataha puso e buisang ya UDC ntse seo le gompieno re tsene mo parlamenteng ka 2 o'clock ke 2:15 puso e ntse ga yo a mme o bona dio tsamaya sentle o ra gore tota dio di tsamaya sentle Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Ke ra gore ga gona bo ministera ba tla late every day tota dio ga tsamaya sentle Mr. Speaker. Point of order, Mr. Yeah, Speaker. Point of order. Yeah, I have to rule on that. Yeah, Honorable Musi. Ke our leader of the House with Talusid. It's Wednesday. Or by his late ko cabinet. Make ba bantse ba tsena. Go ra gore a re tsamaya ka dipotso yalo. Tse di Arabian di ta Arabian. Let's go to question 2. Honorable Brigadier Domkaza Mkwati, member for Letakeng. Ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke dumetse kwa kgaolong ke buile ke mo parlamenteng potso ke a bobedi. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Ke Honorable Speaker. Ne ke santse ke sokodisiwa ke stilo sa me se sa khoneng se sa sešwa. I still need to get used to ka ha se beilweng ka teng. Karabo ke yone ya okay, the number of youth. Karabo mo potsong ya garre Mokgwati ke latelang. Mr. Speaker,
As at 30th June 2026, the Ministry of Child Welfare and Basic Education has a total of 2,720 temporary teachers. The breakdown of the temporary teachers is as follows. In the central region, below 39 years, we have 656. Below 40 years and above, we have 90. Total, 752. Youth who will be 40, 88. In the Chobe region, below 39, 40. 40 years and above, 6. Total, 46. Youth who will be 40, 13. Khanzi, below 39 years, 85. 40 years and above, 9. Total, 94. Youth who will be 40, 19. Kalahari region, below 39 years, 102. 40 years and above, 45. Total, 147. Youth who will be 40, 37. Khatleng, below 39, 72. 40 years and above, 32. Total, 104. Youth who will be 40, 24. Kweneng, below 39 years, 289. 40 years and above, 66. Total, 355. Youth who will be 40, 42. Northeast, 172. Those who are above, who are below 39. And then those 40 years and above, 14. Total, 186. Youth who will be 40, 29. Northwest, youth below 39 years, 380. 40 years and above, 168. Total, 548. Those who will be 40, 44. Southeast, those below 39 years, 97. Those 40 years and above, 39. Total, 136. Those who will be 40, 36. Last but not least, Southern District, or region, let me say. Those below 39 years, 251. Those 40 years and above, 101. And then total, 352. Those who will be turning 40, 36. So, in a nutshell, we have a grand total of 2,144 for those below 39, and then 40 and above, 576, and then those who will be 40 years and above, 2,720, and then those who will be turning 40, 368, Mr. Speaker. Out of this number, a total of 2,144 are youth aged between 21 and 39 years. However, the ministry is not able to provide a breakdown specific to Letlhakeng district, as employment is not determined by place of origin. In the interest of fairness and equity, all Batswana are given equal opportunity to apply for temporary teaching positions at their preferred locations, in line with existing regulations. Mr. Speaker, a total of 368 of these youth temporary teachers will reach the age of 40 by July 2026. Mr. Speaker, appointments into the mainstream teaching cadre and are dependent on the availability of vacancies. Graduates are considered based on their year of graduation and the number of positions available. As such, it is not feasible to guarantee that all temporary teachers will be absorbed into permanent and pensionable positions within the teaching profession. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary.
Supplementary, Honorable General Mokwati. Tona, ke ne ke go biditse ka particularly Tlhakeng district. No umbrella there isn't any statistics that shows gore Tlhakeng district di na le batho ba ba temporary ba le kae. Ke tsa gore ga wa araba potso ya ka gore ha ile gore no antla ba le mongwe kante le any other district without considering gore kare Tlhakeng district go ra gore ga iso nka re be potso sa bobedi ke ne ke botsa gore ga iso bo buele one strategy se gore o plan in place other than o bua ka gore is gona le it is not based on the regional aspect ka di khaolo ne ke sa bua jalo mme ne ke rile mpha dipalo tseo gore ke kgone go itse gore a gona nka kgona gore ke bone gore batho ba me ba kgaolo ya me ba kae ba eleng gore tota ba mo temporary teaching le gore mo tsa bone di kae but specifically for those that district ke tsa gore ya me ga wa ya araba mme o minister wa arabile potso in the general sense ya gore ke ne ke go botse ya ntlha o sa arabe ya o be ke go botsa ka yone ke a leboga Minister. Thank you, Mr. Speaker. I appreciate the concern, Honorable Member of Parliament, and this actually calls for go tsenelela gore gongwe le gongwe mo dikolong tse 1,000 and something tse ke na le tsone gongwe anong re ra go tsenelela re batlisise gore ma temporary teacher a go teng ba originate ba tswa kae. That can be done, but that would need some time. So say supplementary. Hang on, Honorable Minister. Hang on. O ka re ka buang ka teng o ra gore mo districting o ra dikweletse di mo kgaolong ya gago e seng tholego ya barutabana. Let me just get if I'm correct. Honorable General Mokwati. Ntse ya morena. Okay. Potso, Mr. Speaker, yare. I should state the number of youth from Tlhakeng district who form part of these statistics, who are between the ages of 21 and 39. I think the gist lies in stating the number of youth from Tlhakeng district. Who form part of these statistics? Naka ha ke no polanka temba go semantically ke gore ke lebelele gore mo dipalong tsotlhe tsa temporary teachers bana ba ileng gore ba tswa go Tlhakeng ba kae ke gopola gore mo parliament o tlotlegang o buile gore o batla gore a kgona go itse gore batlhophi ba gagwe ba kae ko kae. So that is the gist of the question, but like I said ha ile gore go na le misunderstanding, I wouldn't mind go tla ke consult le Honorable Member of Parliament gore re soboke sentle re tle re monele sa se tlhokang. Ke a leboga. Supplementary, Honorable Opposition Whip, Honorable Hikwama. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke a leboga tona, ke lebogela di karabo tseo di re neetse tse di supang dipalo tsa barutabana ba ba hirwang ka nakwana mo lehatsheng la Botswana ka bophara. Mme motho o na ka eletsa go botsa gore ka gore go na le go a supagala gore go na le ba ba setseng ba tumela bogodi ebile re go tlogela tiro to reach the retirement age ya 45 years ka gore ha dipalo tseo di supa go na le bone bao. Mme gape go a supala mo khirong ya gago o na le go hira batho ba ile gone ba graduateang gongwe o tlogela ba sa bolo go graduate bogologolo mme ba hirelwa the same subject e se gore ga di position tseo ga dio mme o absorba ba ba heditse morago a ga o bone gore batho ba ra go hella re ba tlogela ba sena sepe se ba ka se itirela mo botshelo ka gore ba tae ba sa direla hele patient ba tae ba sa direla hele sepe mme ba berekile le hatshele gone ka ditokitoki ntse ba sa observe ga o bone gore o tshwantse gore o prioritize ngwaga bogolo ngwaga o ba heditseng ka bona ga o sena go ba clear a be le gone o ka hirang ba graduate a morago ga bone a ga o bone o se kana botlhokwa seo. Sa bobedi ya bobedi ke gore Honorable Minister
ga gona sepe se le ikaela go se dira ka bonako go bona gore dipalo tse di hitang bo 4,000 tse ka gore ha ke kopanya 2,720 le 2,100 it's more than 4,000 people ba ba hirilweng on temporary basis a ga le bone gore go na le sengwe se le ka se dirang le puso ka se ka bonako gore le observe batho ba ka gore tsone di phata di teng batho bana ba batla go rutwa a ga le bone gore go na le sengwe se tshwanetse gore le se dire ka bohegu kana mo re ka re mo affirmative action ye le ka e dira thohego sa sone seemo se go neela batho ba di botshelo jwa senela ruri ke a leboga honorable speaker. Honorable Minister. Ke a leboga honorable Hikwama. Mo puisanyong ya me ya bogwa ko bohelelong the last paragraph go kwadilwe go tena code graduates are considered based on their year of graduation and the number of positions available. The idea from the headquarters is clear. Ga re ka ke ra tsamaya ra go hira motho o e leng gona a hetsang ga re a tshwanela go dira yana o e leng gona a hetsang re ba e phasa o sa bolong go nna teng because we do have a database mme go nke tlhalosa gore kana o itlhela tsona diphiro tse di dirwa at regional level so how trusta gore at regional level database ya followiwa o bo itlhela re go kwa maile gore tota go a followiwa it's unfortunate mme o re isa potso e botlhoka thata gore le rona re tlhodumele gore a mme tota sone seo ke sone se se diragalang ko dikgaolong ka tshwanelo first come first served e tshwanetse gore e nne ya a re tsene mo go ba absorber mo service re eletsa yalo I think this is the 5th time I'm standing here and saying the same go ka absorber temporary teachers bone ba sa bolong go nna bogologolo go botlhoko gore motho a bereka dingwaga tsotlhe a nna tsena le temporary a tswa boela kwa a sa kgone go tsala high loan. It speaks seriously to the welfare of teachers and workers. But gompieno ha ke ne ke le ha kana kwa budget ne ka tlhalosa gore despite the fact that re batla go hira kana re ka create permanent positions for these people le ona madi hela a temporary teaching ke ne ke bona gore re le kano hela ke go pusha bo 3 months hela ka budget e leng gore re inetse. It's very very unfortunate. The ideal is abatswana ba hiro mme gape ga nke re hela ho o ka lemoga se gore bringing in something outside what you asked re emeletse ka bothepi gore batla go license ma teacher ga re ba license we have specific training sessions re tlang ka tswana tse re di baakanya le University of Botswana le BUST le the partner that is going to help us with STEAM gore re STEMify our teachers STEM based orientation training ka gore go setse go na le mahatshe re mo khwaro ka ntshupela se ke buile le ene ba ba batlang gore ba tsaya ma teacher a rona importing teaching teachers go go mahatsheng ao mme go khwala for that kind of capacitation ke ra gore all is not lost ha re sa khone go ba absorber re na le lenaneo la gore re ba capacitate re ba license yalo re khona go ba ntshetsa ko ntle ka tsela e haphegileng e rogantswe ke borra mokgware yalo ke a leboga. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure Honorable Lesedi. Ma ke go dumedisa Mr. Speaker. Nya mme ke dumela gore go ngwerele thoko gore a re tabo re direla honorable Mokgwathi boammaaruri kana honorable Mokgwathi o fila gore ga arabiwa potso ya go ya arabiwa mme minister re na dumelana na ya gore ha potso e sa arabiwa jaanong ka re tudisa mathoela Mr. Speaker ne ke re gongwe go mare go ele thoko ke a leboga. Nya ne ke re ke ta go ne ke re honorable minister I think gongwe e nnile issue ya interpretation ya question kana go sa kwalegen sente mme tswetswe mo thuse ka karabo ya dikwele mo districting ya ka na kopile so if you can do some write up o ka mo inela go ya ka ha kopileng ka teng further supplementary even Mr. Speaker. by Monday nya a ke batla tsa supplementary ngwe ke batla le dumalana pele gore honorable minister. Thank you honorable speaker ya ke setse ke buile gore o ka re go nnile le miscommunication somewhere and I'm willing gore ke kopane le honorable member of parliament re buisanye re tlhaloganyane re go mo direla right up ya e tlhokang ke setse ke dumalane le yo se. Yes, we are going to question 1. Honorable Pule. Question number 1.
Honourable Minister of Finance, Honourable Minister Winter Wipuso Mulutsi for Honourable Minister of Finance. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke a leboga Rre Mabuisa Pule for the question. Mr. Speaker, this matter is central to our national development agenda, ensuring that government supply tenders meaningfully empower a broad spectrum of our citizens rather than remaining concentrated among a small group of established suppliers. This government remains steadfast in its commitment to citizen economic empowerment, inclusive growth, and the diversification of our economy. Mr. Speaker, public procurement is not merely an administrative function. It is a strategic instrument for economic transformation, job creation, and the empowerment of our people, especially our youth, women, and emerging entrepreneurs. Our efforts are firmly anchored in Public Procurement Act of 2021, which provides a robust legal framework for broad-based participation through reservation and preferential procurement measures. Section 72 of the Act specifically mandates the government to introduce from time to time reservation and preferential procurement schemes for citizens or citizen contractors. These schemes apply to works, services, supplies, or any combination thereof, and are designed to advance economic and social objectives while remaining consistent with our international obligations and maintaining macroeconomic stability. Mr. Speaker, in addition, Section 73 of the Public Procurement Act of 2021 further provides for the empowerment of citizen contractors, and particularly instructive in ensuring that citizen contractors are treated fairly and equitably. The section requires an equitable distribution of procurement opportunities across contractor grades and codes, with reservations and preferential measures aligned to the assessed capacity of contractors. It also mandates that awards remain strictly competitive within the relevant classification. Critically, the Act obliges procuring entities to unbundle tenders to enhance participation by citizens and citizen-owned companies. This provision directly addresses the risk of repeated awards to a handful of large suppliers by breaking down contracts into smaller, more accessible packages, thereby expanding opportunities for emerging players and increase participation. Mr. Speaker, furthermore, Section 74 and 81 of the Act set out detailed provisions governing the implementation of preferential procurement schemes. This includes processes for eligibility certification, reserve schemes, scales of preference, ranking of bids, preferences for supplies, and rules governing primary contractors and subcontractors. Local content is explicitly incorporated into the preference framework, with measurable consideration given to the degree of local value addition in materials, labor services, and technology is explicitly factored into the calculation of preference margins. Mr. Speaker, compliance with this citizen participation and local content requirements is not left to chance. The PPRA monitors and enforces the Act, and it does that so rigorously to ensure compliance to the Act. Section 7 and 8 of the Act mandates the authority to conduct periodic inspections, procurement and contract audits, and performance reviews. The authority has powers under Section 10 to demand information, investigate contraventions, summon witnesses, and impose administrative sanctions where violations are noted. To operationalize the Act, the public procurement regulations provide detailed implementation rules, including mandatory inclusion of preference and reservation clauses in all bidding documents to ensure compliance by the procuring entities. It is also required that annual strategic procurement plans are published by all PEs to enhance transparency as well as to promote enforcement. Mr. Speaker, to enable new and emerging supply companies to access government contracts, we have put in place several targeted
initiatives. Reservation schemes under the Act ensure that many tenders, particularly lower value and micro procurement, are reserved exclusively for 100% citizen-owned micro, small, and medium enterprises. A 20% quota is legally reserved for youth, women, and persons with disabilities in the tender processes by procurement entities. This is a training ground for starters and enable them to graduate. However, compliance to tender requirements must be demonstrated in every contract award. At awards, these groups enjoy 15% price preference margins, which promote access to contracts for tender within the threshold. The economic diversification drive requires all central government ministries, local authorities, and parastatals to prioritize local manufactured goods, services, and agricultural produce. Eligible enterprises register with the Ministry of Trade and Entrepreneurship to obtain an EDD certification, which qualifies them for preference margins in public procurement. Procuring entities are further preference margins rather. Okay, let me start again. Eligible enterprises register with the Ministry of Trade and Entrepreneurship to obtain an EDD certification, which qualifies them for preference margins in public procurement. Procuring entities are further allowed to unbundle tenders to separate locally produced items and give first preference to EDD certified local producers. This initiative works hand in glove with the provisions of the Public Procurement Act to grow the capacity of local producers and promote new entrants. Mr. Speaker, protecting intellectual property rights remains important. The standard bidding packages issued by PPRA under Section 56 of the Act include mandatory clauses requiring bidders and contractors to warrant that their proposals do not infringe third-party intellectual property rights and to indemnify the procuring entity against any claims. This safeguards innovation while ensuring fair competition. Honorable Mabuza Pule. Mr. Speaker, furthermore, Presidential Directive CAF 14B of 2015 mandates a 50% discount on tender document purchases and contractor registration fees for 100% youth-owned businesses aimed at enhancing their access to procurement opportunities. The authority also conducts outreach training and capacity building programs for SMEs on registration, procurement, and compliance with standard bidding packages. These measures collectively ensure that public procurement drives citizen economic empowerment, spreads opportunities wisely, builds local capacity, and protects our small and medium enterprises from unfair domination by a few entrenched players. The journey is ongoing, Mr. Speaker. We will continue to strengthen monitoring, simplify processes where possible, and scale up support for our emerging enterprises. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Pule. We should have subjected this to 38.4. Yes, sir. Kya leboga, Your Honor, the acting president, Honorable Winter Moose. Sorry, sir. Acting Minister of Finance. Minister of Finance, sorry. Acting Minister of Finance. Nigiriki ungarabila I think I'm happy, but are you aware, Minister Hore, Ghana Public Procurement Regulatory Authority? How is the general supply? General supply. Haina, financial ceilings. The giant, the commerce, like big commercial companies, maybe youth startups. How tender? But they can tender for exactly the same, tender. Are you aware of that? And the startups, they are always beaten to the tenders. What are you doing about that to protect youth startups from multi-million commercial companies? Minister. Me aka ke ne ke tlhalositse Honorable Mabuza Pule nngwe ya dilo tse re di dirileng ke gone go neela youth companies preferential treatment in a lot of things,
discounts, le gone gore, these youth companies, ha go tsena mo goreng, di computer le tse dingwe, di lebua ahead of tseo tse leng gore di teng. Mme jaaka o tlhalosa gore the ceiling is the same, go compete-wa gongwe le gongwe. Jaaka ke ne ke bua, re tsweletse ka go lebelela go bona gore molao wa PPRA tota o ka baakangwa ka tsela e ntseng jang gone go leka go bona gore citizen participation le youth participation di kgona gore di neelwe seemo se e leng gore di ka se ke di helele di nyeleditswe ke tse dikgolwane. Ke a leboga. Supplementary. Yeah, are go question 3. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Katlen Central. Ya go dumedisa Mr. Speaker. Ne kere potso e Mr. Speaker e setse kile ya arabiwa mo parlamente. Gongwe ya ke ka kopa gore ntshiwe. Thank you, honorable member. Honorable Simasiko Skamapulanga, member for Chobe. Ke tamaitsela Mr. Speaker. Tamaitsela. Honorable Munedi Bagaisama, member for Shoshone. Hello, Mr. Speaker, later date. Later date. Honorable Prince Mogorosi Mosanana, member for Kanye East. Tamaitsela. Tamaitsela, Honorable Pologon. Honorable Lepe Tulesedi, member for Soroya South. Mr. Speaker, my dumedisa, question number 7. Ke lebeletse di natane tsa lona. Ke lebeletse nka botsa Minister of Minerals gore karabo e bolele bokae mme who is acting for Honorable Kenewin? E tele thata. 5 pages. Honorable Mulutse is acting. Given that 2 questions, the engwe later ditilo engwe in situ. Le wana gore ke tsa re ngwe le ka nna le nakonyana. I know Honorable Bagaisamang has an urgent motion in terms of standing order 50. So the 2 hours it will be adequate. I'm sure you can go to at least 3:30 with questions. So, Arabe, Tona Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to appraise this honorable house on Botswana Oil Limited company and to address the specific questions as follows, Honorable Speaker. Question number 1, the number of fuel suppliers supplying Botswana oil and those importing and exporting. Mr. Speaker, since the implementation of the 90% import allocation quota under the Bearer Act, only Botswana oil and citizen-owned oil companies are allowed to import petroleum products into the country. Botswana Oil Limited is currently supplied by a diversified pool of 6 primary fuel sources comprising 5 established fuel trading companies and 1 producer. Currently, Botswana Oil has no supply contract with any citizen-owned oil companies licensed to import. Mr. Speaker, the construction, which is number 2, the construction of the Gantsi Government Petroleum Reserve Storage Facility has been structured into several key contract packages to ensure effective delivery of the project. These include A, building and civil engineering works, which is contract 1, which was awarded to Estate Construction Pty Ltd at a value of 160,344,884.87 Tebe, excluding VAT. B, fabrication, supply and installation of bulk petroleum storage tanks awarded to Gulfstream International FZC at a value of 139,900,386 pula, which is VAT exclusive. And then C, civil and structural engineering works, which is contract 2.2, and mechanical, electrical, instrumentation and control installations, contract 2.3, are not yet awarded.
Now, number 3, Mr. Speaker, currently there are no companies supplying Botswana oil in terms of petroleum products which are owned by the government, former cabinet ministers, and anyone who has held a cabinet position, including any of these being partners. As a state-owned entity, Botswana Oil conducts all procurement activities in strict compliance with the Public Procurement Act and the Public Procurement Regulations. The Act expressly prohibits the procurement of goods, services, and works from serving government employees, and Botswana Oil fully adheres to this prohibition. While the Act does not expressly prohibit procurement from prominent influential persons, including former cabinet ministers or their associates, it imposes stringent obligations relating to the disclosure and management of conflicts of interest. In particular, all suppliers are required to execute integrity declarations confirming any actual or potential conflicts which are subject to assessment as part of the procurement process. Question number 4, answer number 4. Mr. Speaker, Botswana Oil Limited currently has engaged a total of 30 companies for the transportation of fuel. Of these 30, 28 companies are citizen-owned, reflecting the significant progress that has been made in promoting citizen economic participation and advancing the localization of the fuel transport sector. This demonstrates that the majority of service providers in this segment are Botswana-owned enterprises. The remaining 2 companies are local companies. However, these entities are duly registered in Botswana and operate in full compliance with the country's legal and regulatory framework. The PPRA, Citizen Economic Empowerment Policy, and Citizen Inclusion Act, amongst others, do not provide for classification of citizens by nature of origin or indigenous category. Therefore, Botswana Oil Limited is unable to provide this classification. Question number 5. Mr. Speaker, as stated before, 30 companies are engaged by Botswana Oil for transportation of fuel. All companies contracted by Botswana Oil Limited are subjected to established governance and compliance processes to ensure transparency, accountability, and adherence to applicable laws and regulations. These processes include verification of registration and ownership, whereby all companies are required to be fully registered with the Companies and Intellectual Property Authority and to submit verifiable documentation on their shareholding and directorship. Furthermore, Mr. Speaker, Botswana Oil Limited undertakes verification of beneficial ownership to enhance transparency, confirm the extent of citizen participation, and identify any potential conflict of interest. To this extent, Botswana Oil Limited has not identified or engaged any fuel transport company owned by cabinet minister. However, in terms of relatives and or partners, it was not possible to determine such relationship since SIPA does not provide for that classification under company ownership. In addition, Botswana Oil Limited has a company policy that requires declaration of conflict of interest before engagement of suppliers. The criterion, Mr. Speaker, used. The appointment of fuel transport companies by Botswana Oil Limited is conducted through a structured, transparent, and compliance-driven process. All prospective transporters are required to undergo a formal onboarding process which is guided by clearly defined technical, safety, and regulatory criteria. As part of this process, each company must submit a comprehensive health, safety, security, environment, and quality framework detailing its approach to safety, risk management, environmental protection, and quality assurance. A minimum compliance threshold is applied, and only those companies that meet the required standards or demonstrate a clear and credible plan to achieve compliance are approved. Therefore, there is no arbitrary selection, as all approvals are strictly based on established
technical, legal, and compliance requirements. Regarding fuel supply, Botswana Oil Limited sources petroleum from Oil Limited sources petroleum products through structured procurement processes, including engagement of reputable regional and international suppliers. These arrangements are guided by considerations of security of supply, competitive pricing, and reliability, and are undertaken in accordance with applicable procurement and governance frameworks to ensure continuity and stability of fuel availability in the country. Measures in place, Mr. Speaker. Botswana Oil Limited has implemented a range of cost containment and efficiency measures aimed at strengthening financial sustainability while maintaining operational effectiveness. As a result of these initiatives, the company recorded a reduction in operating expenditure of approximately 17 million for the current reporting period, being 2025-2026 financial year up to March 2026. This improvement is primarily attributable to targeted cost-saving interventions, including the rationalization of training and travel expenditure. In this regard, foreign travel has been significantly curtailed, with greater emphasis placed on local training programs where feasible and for critical operational needs. In addition, the company has adopted a more efficient approach to maintenance by deferring non-critical planned maintenance activities, which will be undertaken as and when they become due without compromising operational integrity. Botswana Oil Limited has also strengthened internal controls through closer monitoring of staff overtime and leave liabilities, thereby ensuring improved management of personnel-related costs. Furthermore, tighter working capital management has been implemented, resulting in enhanced finance income. This has been achieved through prudent cash management practices and favorable interest rate negotiations, which have yielded improved returns on the company's investments. These measures collectively reflect Botswana Oil Limited's ongoing commitment to prudent financial management, cost efficiency, and the optimization of resources in support of its strategic mandate. And lastly, Mr. Speaker, the current status of Tshele Hill storage. The Tshele Hill storage project forms part of the government of Botswana's economic contingency program aimed at strengthening national oil security program through establishment of strategic reserves for petrol and diesel. The primary objective of this initiative is to safeguard the country against potential fuel supply disruptions arising from emergencies or interruptions in supply. The Tshele Hills project is designed to support fuel security for the southern region of the country, which accounts for approximately 57% of national petroleum consumption. It entails the development of a bulk petroleum storage facility with a planned capacity of 187 million liters. At present, the project is not operational, as construction of the main storage facility has not yet progressed due to funding constraints. However, preliminary works have been undertaken. This include the fencing of the site, bulk earthworks, construction of the access road, and development of a rail spur to the site. The total expenditure incurred to date on this development is approximately 600 million pula. This comprises about 380 million pula for the rail infrastructure, 140 million pula for the access road, and 60 million pula for bulk earthworks. As the facility is not yet operational, there are currently no operation and maintenance costs. However, owing to the need to maintain the integrity of existing infrastructure, there has been some occasional facility upkeep costs of about 700,000 in 2024 and a monthly security services cost of about 18,000 pula per month since May 2019. Ke a leboga Mr. Speaker le ha Honorable Kgobotswang a sentse a ile ko campaign. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Lesedi. Yeah, me ke a leboga, Mr. Speaker. Ke leboga ka ha tona a lekileng go tlhalosa ka teng. Me ne ke re gongwe ke follow na supa gore mo Roman figure 2 ga ba isi ba award ya gantsi government storage. Ke re gongwe tona o ka tlhalosa gore me mo tebong ya bone le puso ba dumela gore ba ka ntsha
tendera ba wa tendera mo nakong e ka he Mr Speaker. Gongwe ya bogelo e ke letsang go followa mo go yone ke ya tshele ka gore tshele re bona e ne e eme ka matsatseleko mme gongwe gompieko tona o ka ba ka a le mo seemong sa go ka tlhalosa gore ditshenyego e setseng e nnile teng mo dithabollong tse nneng tsa nna teng ko tshele e ka bo e le botona jo bo kahelo gone e ta ama jang ko tshimolodisong ya madirelo a tshele ke a leboga Mr Speaker. Minister. Potsong ya bobedi ya ga Mokauleng ne ke re gongwe ke supegela gone gore e tare mo dibekeng tse tharo 3 weeks tendera yone ya civil and structural engineering works ya 2.2 le yone ya mechanical electrical instrumentation and control installations 2.3 di bo di awadilwe in 3 weeks because it is expected gore this project yo thehela ka boyone e bo e hedile by end of March a go to ile itile by end of April. Jaanong mo tshenyegong ya tshele ya ka ke tlhalositse gone ko tshele go na le thulaganyo yone ya gore go nne go thokometswe jalo he go ra gone gore tshenyego ga ya nna teng mme gongwe to give you more information about that ke gone gore ka end of etare ka di 30 tsa ga July e be le gore go sainiwa tumalano ga gare ga Botswana Oil le batho ba Oman gone gore ba te go thusanwe gore project e kgone gore e wele ke a leboga Mr. Further supplementary. Last one, Honorable Leader of Opposition. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke botsa tona ka gore ga bua ka kgantsa indigenous Batswana ke tsa gore ke mo Motswana a tleng a re Motswana wa sekei go harologana Batswana ba ba ka tswang ba tlholega kontle le ba ba tsholetsweng mo ga yone a bua gore molao ga o buisepe ka bone mme potso ya me ke gore one molao no bua ka one wa Citizen Inclusion Act o na le ha go tweng targeted Motswana targeted Motswana go tewa e ha ile gore ga go tewe Batswana ba ba tlholegang mo latsena Botswana. Honorable Minister. Yes, targeted citizen, more economic inclusion. Ekara o pehela yo eleng gore at that particular point o targetilo. For example, go ka targetiwa youth, go ka targetiwa people with disabilities, go ka targetiwa women, hela jalo jalo. It depends gore at that particular point matho a lebile ko kae. So that is what a targeted citizen refers to. I'm not sure about it but obviously kana definition molao ga o dirwa go nna le definitions and gongwe re ka kopa parliamentary council gore a re ba le definition ya teng. Honorable Taolo Boipuso Lucas, member for Bobirwa. Mr. Speaker, question number 8. Honorable Minister of Finance. Honorable Minister Winter Boipuso Muluti for His Honor the Vice President and Minister of Finance. Boipuso 76 here. Mr. Speaker, maybe like Honorable Lucas gore last time potso e ile tshwanetse gore ke ya rabe ke ntse ke tshwareletse tona wa madi a khona gore le tella gore re differ metsatsi jeno tare ya rabe Mr. Speaker. Mr. Speaker, government remains firmly committed to improving the welfare, dignity and purchasing power of workers, particularly low-income earners who continue to bear the greatest burden of the rising cost of living. In this regard, government's long-term policy objective is to progressively raise the minimum wage across the economy to 4,000 pool. Mr. Speaker, this commitment is already reflected in the public service. The lowest paid public officer currently receives 4,040 pool, comprising a basic salary of 2,895 and a housing and upkeep allowance of 1,105 pula 40 tebe. In addition, following the collective labor agreement, housing and upkeep allowances for employees in salary scales A3 to D1 were enhanced during the 2025-2026 financial year. To sustain these improvements, government has made a budget provision of 542 million in the 2026-2027 financial year.
Mr. Speaker, the issue before us is therefore not one of policy intent, but of economic capacity and sustainability. While government remains committed to extending this objective across the economy, prevailing economic conditions do not yet support the immediate implementation of a 4,000 minimum wage in the private sector. As outlined in the 2026 budget speech, Mr. Speaker, government projects an overall fiscal deficit of 26.35 billion. Further, the economy contracted by 0.7% in 2025, following a 2.8% contraction in 2024, while the government investment account has declined substantially from a historical peak of 37.2 billion in 2014 to 6.1 billion in April 2026. This development underscore the need to safeguard macroeconomic stability while supporting economic recovery. Mr. Speaker, an immediate across-the-board increase in the statutory minimum wage would significantly raise labor costs, particularly for small and medium-sized enterprises that continue to operate under challenging economic conditions. This could adversely affect business viability, constrain employment creation, and in some instances, result in job losses. Such an outcome would not advance the objective of improving workers' welfare. Mr. Speaker, government therefore considers it prudent to pursue a balanced approach that protects workers while preserving the productive capacity of the economy. Accordingly, our immediate priority is to strengthen economic growth, restore fiscal resilience, and create the conditions necessary for sustainable wage growth. Through the Botswana Economic Transformation Program, government is implementing reforms aimed at enhancing productivity, stimulating private sector investment, diversifying the economy, and creating sustainable employment opportunities. These reforms will strengthen the economy's capacity to support high wages on a durable basis. Mine ke kopa gore ke tse motsonyana hela ke re Honorable Lucas ke re e re tswa governmente a ise a khone gore go bo gote salary itself ke 4,000 governmente o khonne gore jaanong mmereki yo duelwa madi a ko tase yo ileng gore mona kwenye gampieno o duelwa madi a kana ka 2,800 and something a khone gore a motsenyetse allowance e bidiwang go to housing and upkeep allowance ya 1.4 gone gore madi a teng a khone gore a go coverisa 4,000 yo re eletsang gore motswana mongwe le mongwe yo bereka mo governmente o ka khona gore a mo amogele mme mona kwenye gampieno ke go ruri haletsa gore motswana yo duelwa madi a ko tase mo governmente o duelwa madi a kana ka 4,040 pula mme seemo se ga re ise re kgone gore re se tsenye ko private sector ka lobaka la gore ga re ka se isa ko private sector mo nakong ya gampieno e se ready kana gore a gone gore dikgwebo dingwe di tla tswalwa ka lobaka la gore gongwe ga di kgone go dira one madi one a so ka tsela e ntseng jalo go leka go save tsone ditiro le go bona gore yone private sector especially ba e leng gore ga ba dire madi a kalokalo gore ba kgone gore ba tshele gore re tsene mo go bone ka bonya go ithalla re hitela ile gore ba mo seemong se leng gore ba ka kgona dituelo tsone tseo ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re Honorable Acting Minister of Finance re tshwengwa ke tota ba re tshwenye re botswa ke batho ba ba neng ba na le tsholohelo ya gore ha nne lo ipapatsa le re le tla duela 4,000 pula ba ne ba tshepile gore le ka dira jalo ba bereki ba di filling station bogolo jang ba bereki ba di security ba bereki ba di hardware ba bereki ba di shopo tsa ma China le tse dingwe ba tshwenyegile thata gore ga la diragatsa senne le se soloheditse mme ne ke re right a ga o bone nako e gorogile ya gore ka ebile selelo sone re a se utlwa segolo sa sepatše se makgwakgwa le deficit e ya 26 billion ga se gore gongwe yaanong nako e gorogile ya gore le ikope maitshwarelo mo go ba nne le ba soloheditse ke ra go kopa maitshwarelo hela go kopa maitshwarelo hela gore go ha le ne re sa bona sente
gore sorry hela ga le bone gore gongwe Mr. Speaker ke batla protection Order, honorable members, akoleretseng Honorable Lucas. ne ke rialo ke re ga o bone go tshwanela ebile go gorogile nako eo ka gore ba bangwe ba re ga ba duelwe madi ao ka gore gate ga ba a saena go gongwe ga gona kontraka ke ba retse ka re nya mme ke ta go le boletsa ke ba boleditse a ga o bone go tshwanela gore le ikope maitshwarelo ke a ntha eo raitso o emetse ka matameto ya bobedi ke gore kana re bua ka boturu ja botshelo jaaka re le nteng mme ebile ke akanya gore ga nne le bua ka 4,000 pula ne le supa gore o pewe e leng gore o amogela less than 4,000 pula go raya gore motho yo o tshelela mo tshotegong e ko godimo thata a mme o gantse le rialo le re motho yo o amogelang madi a less than 4,000 pula mo Botswana o tshelela mo tshotegong e gagamatsang a mme le ka nna le sepe se le ka se solohetsa in terms of projections ya gore gongwe mme ka gompieno wa pala 4,000 pula mme gongwe le ka mo kgona ka dingwaga dihe a kere mo languageng ya itsholelo go na le dikgang tsa di-projection gompieno le lela ka 26 billion deficit a mme ga le project le bona ke tele ka kgona go thusa babereki ba ba lehatshe la Botswana ka ngwaga ohe ke ra re beile mo di-projections tebelo pele ya lona ga le ntse le lebile itsholelo ka ga e tsamayang ka teng ya bogelo ke yone motho a ka botsang gore a mme karabo e ya gore ga go lebega le sena kontraka le Batswana mo ditshologetsong tse le di dirileng a mme gantse le bona e lebane kgotsa go mo ga go a siamela Batswana bogolo jang ka gore nnete gore ba saenne ka segapano ga pele ga UDC ba e tsenya mo pusong ke a leboga raiso Honorable Mulutsi. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke boammaaruri gore Batswana Mr. Speaker ba ne ba solohetse gore ba solohetse le gampieno gore ya ka re supile 4,000 ke madi a leng gore a botokanyana ebile ga se madi a lekaneng ke madi a botokanyana leng gore motho o kana maare tshutshuru mme ke madi a sentseng a le kotase re santse re le mo go yone thulaganyo ya go akanya jalo mme anong mo nakong ya gampieno jaaka ke thalositse Mr. Speaker at least mo go goromente ko e leng gore goromente o na le taolo ga gona ope yo kgwediela a tsamayang ko lapeng ka madi a kotase ga 4,040 go raya gore mo go goromente ko e leng gore re na le control ho re diretse mme ke dumela gore ba direla puso bone bao bone ba mo seemong sa gore ba ka re ra ba re nya mme le diragaditse se nne le sesoloheditse private sector ga re ise re kgone gore re kgone gore ba duele batho 4,000 ka lobaka la gore private sector ba lebelela gore dipoelo tsa bone ke tse dintseng jang mme ke batla go supa gore go na le the private sector e nngwe e leng gore bone e rile ga ba lebile gore ba ka kgona ba kgona go tsamaela ko pele ba duela Batswana bone bo 4,000 pula bone bao mme gape re tsweletse ka go kopa ba bangwe gone gore le bone ba tswelle ka go duela Batswana 4,000 pula ga ile gore ba kgona mme ano rare go na le dikgwebo tse dingwe tse leng gore di dipotlana tse leng gore ga di ka duela babereki 4,000 pula di a go tswalwa ka moso go bo gore bone babereki bone bao ba lathegelwa ke ditiro tse leng gore gongwe o na a duelwa 2.8 kana 3,000 go bo gore ke tshotsho hela ke tsone tse leng gore mo nakong ya gampieno rare re na me re ntse re tataisa go itlhela re tsena mo seemong se leng gore re bona gore tota private sector e ka kgona gore e duelwe yalo go lebilwe dilo tsote tsa gore turnover ya company eo kgotsa ya those companies e ka nna bokae so ka tsela e ntseng jalo nna ke dumela gore ga re sa ele ba ka se politiki re ilebile hela sente re le batho ba ba re sekasekana re ka kgona go bona gore gampieno yana ga re ka re motho yo o hirileng batho ba le babedi mo general dealer a be e le gore o ba duela 4,000 gampieno re ntse re bona seemo ka ga sentseng ka teng go raya gore general dealer ya teng ya go tswalwa batho ba ba 4 bone bao ba go latlhegelwa ke ditiro so ka tsela e ntseng jalo e tabo re nna goromente yo go tweng bona gore gampieno yaanong batho ba kubua mo ditirong ka lobaka la 4,000 pula wa lona ya nna ne ke akanya gore Honorable Lucas o e lebe ka tsela e ntseng jalo o sireletse babereki ba ba bonang se ba se bonang go isa ko lapeng
mo nakong ya gampieno go na le gore e be e nna o kare le mo goreng nya irang gore go te 4000 tela gore go tswalo e be le gore batho ba latlhegelwa ke ditiro le bo le tshega gape dilo tse ba ka ulengwe re di lebe sente ye nngwe ke yone ya gore re sologela gore ra go kgona leng gore re bo re duela batho 4000 ya ka ke buile mo go goromente the minimum paid o duelwa 4040 so mo go goromente I can confidently say nya re likile mme yanong ke kgang yone ya gore gongwe re tsamaele yanong go bona gore dikompone tse di ka kgonang ke dihi e tsietsa ka gore tse di sa kgoneng ga re di patika di a go tswala di bo dintsa babereki mo tirong so it's an exercise re tshwantseng gore re ya tumele ka bonya ba itse bone gore goromente kgathego ya gagwe ke gore motswana a duele 4000 pula mme yanong ye nngwe e nno o bua ka dikontraka o non contract ke tsa gore e o no le mo Freedom Square hela ga e re sepe ke ta e araba ko Freedom Square Further supplementary. Hang on, I'll come to you, Honorable Philaron. Honorable members, re sampe re le mo nakong e ke extendileng hela ya dipotso mme potso e ha e hela if there is no motion wa go oketsa time beyond 45 minutes go ra re na kwa dipotso e tabetswa ora leader of the house ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke emela gore ka tsetana standing order 130 ke re bele ka thoko standing order 40.7 go letella gore nako ya dipotso e ko nakong ya metsotso e 45 e netsweng ke a leboga. Honorable members, the leader of the house, the motion by leader of the house, he invokes standing order 130.1 to suspend standing order 40.7. The import being that question time be extended to beyond 45 minutes. So I put the question. The question is that the motion be agreed to. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. As many as of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it, Supplementary, Honorable Philaron. Ke a go leboga hela thata Mr. Speaker. Gongwe ke kope Honorable Minister gore Honorable Minister ke gongwe ke re ke tlhaloganya maiteko a dirilweng gore re goromente a hitelle no re 4040 mme o tlhaloganya ya ka nna gore entitlement ya mmereki ke mo re go bitsa basic salary ke gore o ka nna wa thomaganya di allowance mme ka ha molaong wa pereko o ile gore o mo tsamaiso gompieno di allowance o ka nne wa di revoke anytime gore mo go teng entitlement ya mmereki ke mo re go bitsang the basic salary ka jalo ha re bua ka gore they should be rest assured gore ba re tshile 4000 ke ha basic salary ile yone 4000 le gore ke re ke dumalana le wena ka kgaya gore ga se kgobo nngwe le nngwe e le gore e ka reacha 4000 pula mme Honorable Minister, are you aware gore mo bogompieno di kgwebo tse le gore ke di corporate business gongwe ke ha se ka ya ka di chain stores tse re itseng gore ko mahatsing a re mabapi le one ba afoda go duela madi ona 4000 pula ke eng re ha bata mo Botswana ke re bata mo Botswana gore kgwebo ene re itseng gore kwa Afrika Borwa ba kgona go hitella seelo se a be re ha bata mo Botswana
a be rona a be ba raya ba re ba ka se kgone go ithella seelo sa 4,000 pula e se yalo ba ka tswala dikgwebo go boammaaruri go le bokae ka kgae a dio tse a tere ga re di dira re dire dipatlisiso go bona gore ga ile gore ga se kgwebo hela tsa mo Botswana go riana le gore a nako ga ya ta gore 4,000 pula eneo ore o ile gore le mosoloheditse Batswana enne gore kgwebo kore kgwebo tse ile gore ga di kgone ya ka no ha se kae general dealer ile gore e rana gongwe e hirile batho ba le babedi ke gore bone ba ba sa kgoneng go nne le tsela ya gore ba nne le exemption gore ba te ba itela mo go ministera me ba se ka soka ka mabaka a bone go na le gore gompieno e be nna a blanket cover ya gore a be re mongwe le mongwe a ka se kgone ga ise yo kgona a ka kgona mme re itse sentente gore these corporate businesses ko Namibia ko South Africa ba kgona go duela madia ke a leboga thank you Honorable Minister. Ke tsa gore ga ke itse gore a ga o re entitlement ora credit worthiness mme ke ta e araba ka go akanyetsa gore gongwe entitlement o batla go bua ka credit worthiness no entitlement e rela gore gore basic salary ke madi a ile gore Yeah, Honorable Aaron. A go iria. and so ke a tlhaloganya gore ke a tlhaloganya gore basic salary ke one madi a leng gore a na le tshepagalo mme gape ke tlhaloganya gore le di allowance tse dingwe in the calculation of credit worthiness di a tsenngwa mo basic salary gone gore credit worthiness ya gago e kgone go tokana ngwe ke go ha se ka di allowance tse wena o di tsayang gore gona le salary e leng gore is basic and then the constituency allowance ga e patagana le yone e improve your credit worthiness so it's not salary alone some allowances can actually contribute to your credit worthiness so ne ke re gongwe o e tlhaloganye ka tsela e ntseng jalo mme gape o no bua gore some chain stores ko mahatsheng a mangwe di duela botoka go na le ka kwana go ka tswa go bo go le boammaaruri gore go ntse jalo ne ke akantse gore gongwe o ka ntha ore ko bonnanne go duelwa bokana the same company ka kwano e duela bokana o bo ta ntha ore mme le ha go ntse jalo income tax gone ko ke bokana kwano ke bokana overall go ra gone gore ha re ta re le ba jaanong ba ileng gore ba botoka gona le ba bangwe ke bae re lebile all the variables but gongwe putso ya gago o ka bo o e aletse jalo gore o tohe Motswana picture ra yone ya gore le etswa ba duelwa go godimo but income tax le di-tax tse dingwe tsone di ntse ka tsela e ntseng jalo mme rona ya ka ke bua we are still sold to the idea ya gore Motswana o tshwanela ke gore at least a go toga a duelwe 4,000 a bo a mmona ke commitment e leng gore re ntse re mo go yone le mo nakong ya gampieno mme jaaka ke bua go santse go le mo thulaganyong yone ya go bona gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jang moving forward gone gore private companies le tsone tse di kgonang di kgone gore di duele 4,000 pula eneo kana nngwe a re setse re tsene mo stageng seo go tlile go raya gone gore we must legislate as parliament re legislate gone gore go diragale ka tsela e ntseng jalo mme jaaka re a rona a bua mo processing yoneo kana go raya gone gore which is why go pala gore gampieno go dirwe yana ka gore go na le tsone dikgang tsone tsa gore re dira jaanong ka bao ba e leng gore ba hirile batho mme ga ba dire madi a enough go ka duela 4,000 a ra ba tswala kana re leka go bona gore ba ka tswelela ka tsela e ntseng ba duela bonyenyaneng jo ba bo duelang gore ba tswala ba tswelele ka go bereka so it's a whole process e leng gore re tshwanela ke gore re tsene mo go yone mmogo go a go hitlhelela re goroga mo stageng se e leng gore Motswana mongwe le mongwe o tabo a ena 4,000 mme gape dikgwebo tse di sa kgone go duela 4,000 le tsone di se ke tsa kgona gore di tswale ka lobaka la gore santse re valua gore di hirile batho la ba le babedi kana ba le bararo kana ba le bane mme di hirile batho ke a leboga Mr. Speaker
Honorable Sam Obonyedikwa, Government Whip, member for Boteti West. Ke a leboga, Mr. Speaker. Potso ke ya bo 9 ko re bohera bongwe ka Setswana. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister. Tlek, ako ntebele sente di galasitse tsa Honorable Jacob Segora ke tsa boammaaruri. O bompapego. Honorable Minister Tswelela. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne kere ke simolla ka gore kana potso e boditswe ka Sekgwa ya no ntetla ke ya arabe ka Sekgwa, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my ministry operates across 25 districts with 576 extension areas. Of the 576 areas, 310 are under the Department of Veterinary Services, while 266 are under the Department of Crop Production. 400 extension areas are staffed, that is manned by either permanent officers or by temporary extension officers, whilst 176 extension areas are under veterinary services remain unstaffed. Part 2, Mr. Speaker, the shortage of staff compromises disease control efforts across the country, such as disease surveillance, vaccination activities for critical diseases such as rabies, and general animal and public health related extension outreach. Mr. Speaker, the inefficiency in extension outreach leads to late detection of disease outbreaks, such as evidenced by the ongoing FMD outbreaks and rabies cases in humans in Ngamiland. Furthermore, Mr. Speaker, the extension farmer ratio is also clearly too high and inevitably compromises the quality and reach out of extension service delivery. This results in poor monitoring of agricultural programs and ultimately low yields. However, the actual input depends entirely on the dedication of the farmer. Part 3, Mr. Speaker, to mitigate these problems and improve on extension service delivery, under the Department of Vet Services, a total of 119 temporary employees have been engaged, whilst 148 temporary frontline extension workers are engaged as an interim measure to oversee an extension area independently or serve under the supervision of a permanent frontline officer under crop production. Furthermore, Mr. Speaker, my ministry is developing a hybrid extension service by leveraging information and communication technologies. This includes revamping the call center and integrating it with frontline extension services to expand outreach to the farming community. The call center will be staffed by full-time extension officers who will provide first-level support to farmers. Farmers will be able to call free of charge, and where issues cannot be resolved at that level, they will be escalated to second-level support of specialists. Last but not least, Mr. Speaker, with the current rationalization of the government ministries and departments, a Department of Extension Service has been established to coordinate all extension services at district level, and it is my hope that this new development will yield desired result. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Government Whip. Ke a leboga tona ka karabo wa gago, mme ga ke wele sente. Ga ke wele sente ka gore ga go supe boikarabelo jwa gore lephata la gago la go dira ya gore re hitelle maikaelelo a rona a food security. Ga ke tlhaloganye gore lephata la gago la go dira ya gore re hitelle maikano a ga taotona gore re nne le dikgomo tse di ka nna bo 5 million. Ke bua yana ka gore batho ba lela kwa ga gona bodiredi jwa extension bo a shota mitsi le 4 e sena la ile an extension officer and di farmera di a lela di a re tsone di swetswe ke dikgomo tse dintsi di iswa yana ka gore ga ba itse go kenta kgomo ga ba itse le gone go lekanyetsa so ga o re o bata mokenti gore a go kentela ga gona go ka mmonang teng jaanong sone selekanyo sa mokento sa ba palla so ne ke re go tlhalosela gore tota ka seemo sone se sa dikgomo tse di dikile di re swetse di le dintshintsi yana ra go hima seemo se ka tsela e ntseng jang. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kgang e ya tlhaelo ya bodiredi ke kgang e tshwenyang thata. Ngogola re dikile re simolotse the first generation extension service program under Aditsale. E leng gore mo go yone ne re bollela gore re leke gone go atolosetsa gore ra tumetse ditlamelo go difamareng. Me, Mr. Speaker,
re tla ka methale ha harologaneng mo bogampienong o tla ela tlhoko gore ka tiriso maranyane re na le dithulaganyo tse dintsi di harologaneng tse difamara di rutanang ka botsone ha o ka ela tlhoko sekai mo kgaolong ya rona ya bo J11 we even have the WhatsApp groups tse e leng gore we share a lot of information as farmers so tota segologolo se le re dule mo go sone re simolotse go amogela tiriso maranyane gore ke yone ka re tlhabollelang gore re kgone go bona dithuso ka bonako jo bo netameng mme ne ke bua gape gore re tla simolodisa gape kganye ya gore go kgone go nna le gore ba ka letsa ba buele ba ba maleba gore ba kgone go ba thusa go rarabolla dikgang tse e leng gore di ka tswa di ba ama motlotlegi mme ke go tshepise gore re tla tswelela motlotlegi ka go tshwaragana thata le mothusi wa me re motsamaye go nyunkolola gore gotlhe mo go leng teng ga go na le di-vacancy teng re ditswe re hire mme ga e leng gore go na le tlhaelo teng re improvise re tle ka motlhale o harologaneng wa gore ko bohelelong re kgone gore difamara di thusiwe Mr. Speaker batswana ba eme ka dinao gampieno mo ntweng kgatlhanong le tlhako le molomo wa bona le wena gore ba bona gore na le ga ditlhelo di leng teng mme ba eme ka dinao gore thusa mme re dumalana le bone gore post FMD a re tswelela ka tshwaragano e re nang le one e leng gore ke dumela gore tla kgona go re itlhisa ebile ke santse ke le ho Mr. Speaker batswana ba re ba ka itumela thata bona le ntlo ye ha e ka re ka weekendela ba tla tsile le one hela la ko trateng la go thusa go aga trata gore le tle le bone gore tota ba maruri le tsema le thata ka mo ha le ka ira lo Mr. Speaker o na le bo disho le bo madao ke dumela gore o ka bole le re bereketse thata gore batswana ba ne le tshepo thata ya gore re ka kgona go lwantsha bolwetse ka le go Mr. Speaker. Honorable Thabologo Furniture, member for Tati East. Mr. Speaker, question number 10. Prime Minister for State President, Defense and Security. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente. Mr. Speaker, a total of 309 retired officers have been appointed on contracts by government since January 2024 as per the below table. F and above 22, E 33, D 57, C 182. I have to mention, Mr. Speaker, that most of the people within F2 are, like we know, the scale executive. E will be executive, and this includes doctors. D is largely doctors. C, largely nurses and education specialists. B, we have 4. A, we have 11. The total is 309. The government has made efforts to reduce reliance on retired officers, and currently there are 253 retired employees employed on contract in the public service. The officers were employed on 24 to 36 months contracts. Retired public officers are often re-engaged on contract where there is a demonstrated shortage of specialized high-level and critical skills that are not readily available within the public service as indicated below. Medical specialists justification, the supply of expertise is limited in the labor market. Engineers and technical experts, these fields face skills shortages, and certain national projects require continuity and highly specialized technical knowledge. Legal and judicial experts, legislative drafting and interpretation requires deep institutional memory and advanced expertise that are not easily replaced. 4, specialized educators and training experts. Such roles require expertise and practical industry experience not readily found among general teaching personnel. Accounting officers, PSs and ambassadors.
Such roles require leadership skills and practical public sector experience. Mr. Speaker, promotion or recruitment of other officers is not always possible in highly specialized or critical roles because of shortage of required qualified personnel. Due to the long lead time needed to build specialized capacity, retired officers are therefore re-employed only in those exceptional circumstances for continuity in essential services and to sustain government operations. Contract appointments are therefore utilized as an interim measure while government advances long-term capacity building initiatives, including ongoing specialist training, as well as succession planning and leadership development programs scheduled for implementation during the 2026-27 financial year. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary or finisher? Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke ntse ke go leboge Minister Mohasa. Ne ke re gongwe ka bokhutshwane. O nthalosetse gore ga o bone mo di scaling tse di ko tlase tse no bua tsa bo nursing and education gore a leka sekele di dirise go leka go hokotsa lethoko la ditiro le le ko godimo le le shenne mmeno gore ka gongwe di skill tseo di teng kana batho ba teng ba nang le dithuto go tsone tseo mme ba sa kgone go bona di phata tsa mebereko. Ke a leboga. Minister. Ke a leboga mototegi furniture. Ha re bua ka go ruta e se ka tsaya hela gore ke go ruta mo tshwanang hela mo go na le mo go hapegileng e leng gore go na le bangwe ba ba ithela ba na le botsipa jo bo tlhokagalang ja go ruta ta ke go he sekai mo leng gore go ngoka bo go ruta batho ba ba rutang ba na le bogole ke tsone di specialized so ga ke ratogala bana ba sotega batho ba se teng ba go ka dira ditiro tsa go nna jalo mme ne ke re gape ke go ga kwalela gore kana go na le thulaganyo e ne ke bua ka wena maabane ga gore go na le maikaelelo a e leng go santse go na le puisano le ba di-union tse e leng gore maikaelelo a tsone ke gore go hokodiwe mosuke o teng mo di-scaling tsa bo D le tsa bo C jaanong maikaelelo a ta thusa ba ntseng jalo a ta thusa go hokotsa lethoko la mobereko mme ebile gape a godimo ga moo o itse gore gompieno goromente o lebegane le gore a ta hire over 10,000 ya batho ba ntseng ba sa duelwe sente mo gardening services mo security services le mo cleaning services tseo le tsone di ta tokahatsa seemo sa botshelo sa batho bao e be go hetoga seemo se ne ba ntse ma le mo go sone mo dingwageng tse di ka nna 20 tse ntseng di heta ba tshelela mo leshekereng. Ke a leboga. Honorable Letlhono Barongwa, member for Mogodisane East. Good afternoon, Mr. Speaker. Potso ke a bohelo, number 11. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ra leboga mare di garela ka tsela ntseng jana. Ke motsamaisa dipuisano tsa parlamente dikole tse di potana tsa Solomon Dihutso Mogodisane le Moamoge di itemogela kgatselelo bogolo jang ka ntsha ya koketsego e bohego ya dipalo tsa banni ba Mogodisane e fetang dithabololo tsa dikago. Mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente re supe gore baithuti ba ba ikwadiseditseng mo nakong ya gompieno ba tsamaya mo dipalong tsa 1,109, 1,128, 1,049 ka go latelana ga tsone. Dikolo tsa Solomon Dihutso le Moamoge di na le matlo a borutelo a le 22 ke gore 22 tse di tsamaelana le tsamaiso yone policy ya thuto ya setšhaba e tlhabolotsweng ya 1994 fa sekolo sa Mogodisane se na le matlo a borutelo a le 17 mme tse dingwe di le 4 di santse di agiwa. Mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente kgaolo ya amogetse 5.4 million e le madi a dibuka mme se ga se a lekana mo baithuting ba le 21,156
go ralala dikolo tsotlhe tse di potlana. Mme se se rotloediwang e le selekanyo sa moithuti ke go abelwa 450 pula mongwe le mongwe wa bone. Se se raya gore kabo ya madi e e siameng go lekana bana botlhe mo kgaolong ke 9,520 ka ntlha ya gore letshoko la madi le santse le apere diemo tse, kgaolo ga e kgone go ithelela madi a tlhokegang a. Mme motsamaisa dipuisano tsa palamente ko bokhutlong ke supe gore go itebaganya le dikgwetlho le dikgatselelo tsene tse go na le tswelelo e leng teng ya gore kgaolo e rulagantse gore go agiwe dikuele tse dišwa tse di potana di supa ka ga tlase ga ditogamano tsa ditšhabololo tsa District Development Plan 9 le National Development Plan 12 tse 4 tsa tsone di beetswe mo go ditšhane. Mme ka go rialo ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Supplementary Honorable Barongwana. Ya nte ke emelele hela go lebogala potso yeo e tlang ka tshologetso mo bathong ba mo go ditshane gore ba tla bona dikuele di le 4 mo go di le 7 mo ke tshologetso e ke amogelang hela thata ke dumela le batho ba mo go ditshane ba reeditse e tla nna ba supi ka moso. Mme tota my supplementary question lies on this 1994 National Revised Policy on Education. Ye leng goreng e ne e akaretsa kana e le bophara e akaretsa mo go ditshane le bo damtshojena ba ba iphitlhelang e le gore ke dikgaolo tse di harologaneng tse di na leng ditlhokego tse di harologaneng. Mme this policy yone e akaretsa sengwe le sengwe o ka re se a tshwana. Wa dumela gore policy ena e dilwe e silwe ke nako ebile e tlhoka le gone goreng e potlakelo ka bonako. Mme ha ke boela gape mo karabong ya gago o supa gone gore dikuele tse di ko mo go ditshane tse tharo tseo mo populationeng ya batho ba heta 44,000 ga di a lekana, mme ebile di amogetse go heta mo go setilweng. Ha o lebella yone policy eo e supa gone gore at least o tshwantseng go na le bana ba le 800 per school, mme jaanong re iphitlhela ebile o supa gone gore go na le bana ba heta 1,000. Yaanong mo nakonyane e khutshwanyane tona o solehetsa batho ba mo go ditshane kana dikuele tse tharo tseo eng sa bobedi kana sa boraro ke gone gore le ha helo la mo go ditshane le na le mathata a ma standard 1 kana kamogelo ya ma standard 1 ka gore mo nakonyaneng e khutshwanyane re itemogelang go na le thologelo ya batswakwa ba bantsi ko mo go ditshane yaanong kana go raya gore gongwe yaanong go oketsa tsholo le gone yaanong go itlhelela goreng go amogela bana ba sekwele gompieko ko ma standard 1 go nna dingalo go nna le report tse dintsi tsa goreng go shorta enrollment e heteletseng thata gompieko ko ma standard 1 re a go irang ka yone ya ma standard 1. Ke a leboga. Members, lele toko thata standing order 40.3. A member shall not address the assembly on a question, and a question shall not be made a pretext for debate. Honourable Minister. Kia leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ma ke tsibogele dipotso tsa talaletso jaana gore moalo bokaedi one wa tsamaiso ya thuto ya ngwaga wa 1994 gore gongwe mo seemong sa gore o bo o silwe ke nako go lebeletswe dikgwetlho tse di harologaneng tsa dikgaolo gore ha o tsaya kgaolo tshwana tsa mo go ditshane tsone tsa bo damtshujna le bo tshoko le robelela gore di na le dikgwetlho dingwe tse di hapegileng tse e leng gore gongwe policy yone e ne lebeletse dilo tse e kete tsamaiso ke e tshwana. Jaanong ke re dirisana le bone ba lephata la thuto ke gore Ministry of Basic Child Welfare and Basic Education ba na le ditokagalo tse e leng gore ba di dira le di reforms mo education system tse ke tsang ke re di ta tokagatsa kana di atolosa mo go sone se e leng gore yone policy ya 1994 e ne di dira. Mme kana nngwe ya dilo tse e leng gore jaaka o bua mo palamente e le se se botlhokwa nngwe ya dilo tsa konokono ke yona ya infrastructure gore
yone infrastructure mato a borutelo mato a barutabana la mangwe di-library jalo le jalo. So our infrastructure strategy e ra gone mo gore di nne ka palo e leng gore bana ga bana go kgothagana mo di-classroom e ra gone gore sekolo ga sena go hupegetswa ke dipalo go raya gore go nne le mato a borutelo a palo e ka lekana le tsone dikwele be se gore jaanong di paraletse thata go lebagana le diemo tsone tseo. Mme ke a dumela gore jaaka ke re tshwaragana le bone ba lephata la bana le thuto ko moding gore go nne le ditokagatso dingwe tse di lemogang dikgwetlho tse di apegileng mo mathata. E nngwe no o bua ka tota bontsha bongwe ja yone ke setse ke tshepotse gore mme dikwele dingwe gone ko kgaolong ya Mogoditshane go a supagala gore ga go lebeletswe dipalo ka ga ditanka teng di helela e le gore yaanong dikwele di a penologa ga e le noka go ete e tetse full mpepenene yaanong dikwele go raya gore ya thatsa dikolo go raya gore di a thatsa gone mo go raya gore go hupetsa bone matitšhara ka gore yaanong ba lebagana le dipalo tse dintsi go hupetsa le bone bana gore ga ba kgone go bapala thuto ka theetso e e lekaneng ka mabaka a gore yaanong morutabana ga a kgone go ba neela sebaka. Mme ke sone se ke reng di-reform tsone tse re di tshwaraganetseng le ba lephata la bana le thuto ko moding tse di rang gore re oketse mato a borutelo re oketse dikwele go atoloswe go baakangwe le ka ga thuto e neelwang bana ka teng ke dilo tse e leng gore ke ditogamano tse di tla tokagatsang diemo tse di sa siamang tse di tshwanetseng go amogelwa gore ga di a siama di ka hokotsa bokgoni ja bana mo go akoleng le go bapala thuto. Ya bogelo o ne o bua ka gore kana lone le helo la Mogoditshane ke makgatsannathapong a e leng gore go na le batswa kwa ba batang kwa ka mmetela yaanong ke belaela gore ga o bua ka Masternato 1 o raya gore jaanong batswa kwa ba jaanong ba ipha le boikarabelo jone ja go ira bana mo kgaolong go raya gore go na le bana ba e leng gore ba ntsiala bangwe ba tswa kwa ba na le seabe mo teng jaanong o raya gore go nna le mosuke wa gone go amogela bana ba lekwalo la ntlha ke tsaya ke re kgang ene e ntse e tsamaelana le tse ke ntseng ke di tlhalosa gore kana e raya gore jaanong go tla helela go nna le kgothagano ya bana mo dikweleng kgothagano ya bana mo matong a borutelo go be go hupetsa seemo sa gore bana ba ka amogela thuto. Mme ga o bua ka quality education system sene seo ga se tsamaelane le yone. Quality public education system e raya gore school size enrollment e be e tsamaelana le sekolo le teacher student ratio di be di tsamaelana mme ke tsone di-reform tse e leng gore tirisano ya rona le ba ministry wa child welfare and basic education the reforms tse ba tang ka tsone le responsibility ya rona ya school feeding infrastructure development le tse dingwe jalo maintenance re tsamaela ko gone goreng our education system e be nna le a conducive environment morutabana le ngwana wa sekwele. Honorable Gabatsholo Disho for Honorable Simasiko Oscar Mapulanga. Mr. Speaker. Question number 4. Prime Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Ramapulanga. Mr. Speaker, the regraveling and culvert installation along the Kachikau-Parakarungu Road was awarded to Heritage Contractors Pty Ltd at the sum of 19,617,730 pula and 40 tebe. The project started on 9 February 2024 and was scheduled for completion on 9 May 2025. However, the completion date was extended to 8 August 2025 to compensate for the time lost while sourcing the Barrow pit. Mr. Speaker, the project has not been completed, and this is to a large extent attributable to the contractor's poor performance. While unfavorable weather conditions, such as heavy rainfall's contribution, were quite minimal.
Part 2, in a bid to fulfill contractual obligations, the ministry issued notices to correct, requiring the contractor to improve performance. The first notice was issued in June 2025, the second one in January 2026, while the third and final notice was issued at the end of March 2026, and contract was terminated on 30 April 2026. At the time of termination, progress was at 47% against the planned 100% completion. Mr. Speaker, contractual matters on this project have not been concluded. Once concluded, procurement of another contractor to complete the outstanding works will commence. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Ramadisho. Yeah, ke a go utlwa tona ke a leboga, Mr. Speaker. O rile ke go botse on top, above. Me ke a go utlwa tona, ke a go utlwa karabo ya gago ya nametsa. But supplementary question ya Maplanga are a me wa lemoga khumanego e tiswang ke le thoko kana go sa hela ha tsela yone. A re ke go botse yalo gore a me khumanego e tiswang ke tsela yone ha e sa hela la e lemoga mo kgaolo ya Parakarungu. Ya bobedi a re ke go botse gape gore kana mo 2029 mo NDP 12 ya re ya go dirwa ka NDP 2029 o batla go itse gore a me plan ya te yone, the design, has it been done? Ya tsela yone eo, above all what you have answered. I kere na botsa ka gravel. Me, according to NDP 12, e supa gore ya go dirwa. Ya go agiwa skontiri yana, not gravel. Yana o batla go itse gore a me the plan ya te a me e dirilwe kana ya diro kana ya go dirwa le. Ke ke tsone tse pedi tsa nkopile gore ke di hitise above all what you have answered. Thank you so much. Our Minister. Ke a leboga motlotlegi. Nya me dipotso di lebane o tshwantse wa di botsa wa mera karabo. Khumanego ke a tlhaloganya motlotlegi. Tlhaloganya la thata gore ditsela kana ke one motlhalo e leng gore re isa ditlhabololo ka one ko bathong. Mo go rang gore ha ditsela di sa agiwe ke dumalana le Rre Mapulanga gore a re ka hella le gore humanise Batswana yaanong ke a dumela ra gore ha ditsela di seo tse re ikaelang go di dira re ka se ke gongwe re kgone go lwantsha kganye ya bohumanegi. Kganye ya bobedi no botsa gore le wena no kgona go lemoga gore ke potso e ntšha o ne o supa gone gore nya ke boditse ka gravel yaanong ke botsa ka NDP 12 maybe le gape o botsa ka design do tsena gore di tlhoka detail gore le wena o re karabo ke go enela o kgone go a kgotsogala tota gore wa robila nne ke re ke go kope gore o kopere Mapulanga gore go ka thusa na ka tsenya karabo e ntšha a botsa ka design a botsa ka NDP 12 because this one in ele ka regraveling and culvert installation. Nka ya amogela la thata potso e ka ba ka go neela karabo ye le baneng e detailed. Mr. Speaker. Honorable Victor Billy Pologolo for Honorable Prince Mohorosi Mosana. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister requested for a later date. Later date? Yes. Honorable members, go lebagale heditse tiro ya lona ya letsatsi. Jaanong I had earlier on indicated gore Honorable Bagaisamang wanted to bring an urgent matter. It doesn't look like that will be the case. So I'll therefore call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. But before I do that, honorable members, let me remind you of our General Assembly tomorrow morning at 9 o'clock. So please be here. There will be briefing on the bills. I don't know whether there will be policies being briefed on. Just bills.
So please, can I not locally be about to take a brief bill? So tomorrow's order paper will come out with those bills. So tomorrow is Thursday, private members' day. So we expect the private bills to start tomorrow. Yeah. Leader of the House, motion of adjournment. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg that this House do now adjourn. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Arakopaning kam musoba to take 9 o'clock.